क्लास ले रहा हूँ 11:15 के बाद चला जाएंगे। हाँ so today we will start new topic which is Module 4, sir. Module 4. module 4. Oh yes, Electrostatic. yes, electrostatic. Now we have 3 modules left. One is electrostatic. Electrostatic मतलब क्या है? Charge at rest. Charge at rest. Charge at rest. उसके बाद है magnetostatic. And they both together a movable stuff wave is called electromagnetic wave. बस ये 3 बाकी है 1 2 3 ठीक है so now we will start electrostatic. So electrostatic हम लोग जानते हैं we have studied little bit not little bit maybe in detail the basics of electrostatics in our class 2 courses. Okay, so it starts with Coulomb's law. Okay, so we know that very simply. Suppose if you have two charges Q1 and Q2, if they are separated by a distance r, then we know the force between two charges because of their mutual interaction. It is given by one constant which is 4 pi epsilon 0, where epsilon 0 is the permittivity of the vacuum. We know that Q1 Q2 by r square. This is what we know. This is called Coulomb's law. Coulomb's law. So now if I say that Q1 equal to Q and Q2 equal to plus 1 or plus unit charge, whatever. Okay, 1 coulomb or 1 kilocoulomb, whatever. It should be unit charge. Then this force will become field, electric field, which can be given by 4 pi epsilon 0. Let's say it is Q divided by R square. इसको बोलते हैं electric field.
ये पढ़े ना हम लोग, okay? But this is actually the scalar form of Coulomb's law, and it is the scalar form of electric field. Okay. So now, since we have learned a lot about, not a lot, maybe sufficient about vector, so our job is to express this law actually in a Coulomb in a vector form. Okay. So let us try to write this electric field in a vector form. So in vector, you know that the every length you have to express in terms of vector quantity. Okay. So now, suppose you have a charge here Q, and you have a test charge here. Let's say it is maybe whatever 1. Okay. Okay. So this charge, let's say, situated at P, and it is situated at Q. Okay. So now, how we will describe the position of the point vectorically? So we know that if we want to describe the position of a point, what we have to do? We have to describe a vector. So let's say OP vector is the position vector of P with respect to O. Similarly, if I want to express the position of the vector, sorry, the point P, then so this can be expressed with a origin, so like this O, and then you have to connect this line. This is the position vector of the charge Q. Okay, so now the Q point, actually the point at which you are interested to see what is the force of the charge due to the charge at due to the charge Q for a unit charge which is situated at Q point. So now what is the position of Q point? So similarly, you have to connect this line. So this will give you the position vector of Q. So this is your OP, okay? And so we have 2 points which can be described by these 2 position vector, okay? And now we are not interested actually in this 2 position vector. We are interested between the interested in the distance between 2 charges. So that means we have to find out what is the value of this one. So that means we are interested in this length. So if I want to express this length, how we can express this one? So let's say this is R1, okay, and let's say this is R2. So we know that always the position vector goes outward like this R1, and this is R2. So now if I apply here the triangle law, so that means, so let's say this is ये मैं इसको बोल रहा हूँ 1 to 2. So let's say this is R1 to 2. Okay, and this is the direction of this R1 to. अच्छा बताइए ये तीनों में क्या रिलेशन होगा? R12 इक्वल टू क्या है? बताइए. R2 vector minus PQ vector. R2 vector minus R1. Okay, and in our scalar form we express this one as R. Okay, R. This is your R actually. Okay, if I compare this two stuff. Now if I want to write the electric field here, so electric field scalarly ये है आपका 4 pi epsilon 0. Okay, Q divided by R square ये scalar form. जब हमको vector डालना है, so you have to put the position vector here. So that means it is directed. This is the position vector of R cap or R12 cap, जो मैं इसको R बोल रहा हूँ. Okay, R. So now what is the value of R? So R cap equal to, we know that it is R divided by R. So that means इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं R divided by R. So now if I attach this one here,
So you will get R equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q divided by R square, okay, into R by R. So that means your electric field will become technically 1 by 4 pi epsilon 0 Q by क्या होगा R divided by R. So this is the vector. Basically, you can express the electric field. Okay, so where R equal to R2 minus R1, and where is R1 is the position of the charge, position vector of the charge Q, and R2 is the point at which you are interested to find out the electric field. समझ में आया? Yes, sir. Very simple thing. Okay. Yes. So now यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट चार्ज रखा. We know this is a point charge. Point charge मतलब जिसका कोई dimension नहीं है. So now instead of having a point charge, suppose if you have a charge distribution here. So yeah, it could be several kind of charge distribution. It could be linear charge distribution like this. एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे रख सकते हैं. एक सरफेस रख सकते हैं आप यहाँ पे, in which you have charge distributed here, and you can put a volume here, and put here instead of point charge. So now this is actually the electric field at the point R2 due to the point charge situated at R1. Okay, so now if I want to actually put a charge distribution here, then how it will look like? Charge distribution क्या जानते हैं आप? Charge distribution तीन टाइप का हो सकता है. Linear charge distribution जैसे बताया. So suppose this is ये समझ में आ रहा है ना? So this is for point charge. Point charge. Okay. So now suppose जैसे मैंने बता रहा था, instead of putting a point charge at Q, if I put a linear charge distribution or surface charge distribution or a volume charge distribution, then what will be the electric field? Okay, so that we can calculate very easily by using our concept of surface linear integral, surface integral, and volume integral. So that's why we learned about vector and integrals. Okay, now so we have charge distribution, with a different type of charge distribution. Okay, so एक तो हो सकता है जैसे बताया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है सपोज आपके पास एक लेंथ है, टोटल लेंथ लेट्स से इज L, and we have put total Q charge here, or we are mentioning Q, let's say Q charge here. So what is the charge density? मतलब charge per length, इसको बोलते हैं linear charge distribution. Charge per length, इसको हम लोग lambda बोलते हैं sometimes. So this is charge per length, मतलब यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है. So this is nothing but क्या है Q divided by L. Similarly, if I go for surface charge distribution, surface charge distribution, मैं अपना ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं sometimes. So this is actually Q divided by area, charge per area, charge per area. Similarly, you can have volume charge distribution. Okay, so volume charge distribution. Volume charge distribution, if I talk about it,
then it simply we say that rho, which is actually charge per volume. Okay, मतलब Q divided by volume. So now you see, if you see the all the thing carefully, see नीचे क्या है इसका? It is actually L, it is actually surface, and it is actually volume. All three stuffs are actually function of the position. Okay, मतलब जैसे लेंथ तो पोजीशन ही है, एरिया क्या है, पोजीशन स्क्वायर है, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मतलब पोजीशन क्यूब है. So that means you can say all these stuff they are actually function of position. Okay, so it is not the position of the charge or the point. So let's say it is a different kind of notation. Let's say r dot. Okay, मतलब r dot is the position vector. Okay, for the volume, for the length, or for the area. You don't, please don't mix with these two stuff. Okay. Similarly, this is also lambda is a function of r dot. So if I say the vector quantity, it will be vector. Similarly, sigma is also a function of position, which is not this position. Okay. So now, if I replace the point charge with one of these charge distribution and try to find out the electric field expression for a extended charge distribution. It may be linear, maybe surface, maybe volume. समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Actually कुछ नहीं है, but तो मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे हम लोग एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रखा. ओके ओके, तो ये चार्ज, इसका वॉल्यूम, लेंथ और सरफेस, इनको डिस्क्राइब करने के लिए you need a position vector. Let's say this is r dot. ओके, तो यहाँ पे r एक सिंगल पोजीशन था. ओके, यहाँ पे r का जो पोजीशन है, अगर ये बहुत सारा है तो ये बहुत सारा होगा. इसे ri better right to say it's not a one single point. So you have a, because it's not a point charge distribution, so इस तरह से मैंने ये बोला कि इसके अंदर जो है ये ith पार्टिकल है, ith पॉइंट में जो चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर ये है. तो if I, तो फॉर इसके लिए ऐसा होगा, इसके लिए ऐसा, बहुत सारे होगा, लेकिन it is very much different from the point at which you are interested to find out the electric field. So that means ये तो आपका रहेगा, ये R2, ये चेंज नहीं होगा. Now this is, I don't know, we have to find out a center of gravity of this charge distribution. Let's say whatever maybe. So let's say this is actually your R. Okay, which is actually R is something R2 minus RY dot. Okay, तो सपोज मैं अगर यहाँ पे डॉट चार्ज रखूं तो R1 डॉट, R2 डॉट, R3 डॉट, R4 डॉट लाइक दैट, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा आपका. तो बहुत सारे ऐसे चार लाइन मिलेंगे आपको, ऐसे 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 ऐसे. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा तो उनको वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ेगा. So that means we have to do a summation. Okay, and we know that in calculus it's very easy to tackle the summation problem by using integration. So now let's say we have a Q charge here total. Okay, Q charge, and this is the volume charge distribution, and let's say the density of charge is R rho dot. Okay, so now we know that total charge, and this is the total volume is V. Okay, so now we know that the total charge is actually nothing but the ये volume integral हम लोग पढ़े, तो let's just write the scalar form r dot into d tau integrated over the whole volume. ये समझ में आया?
Yes, sir. यस, ये वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब क्या है, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने एक्चुअली इसके अंदर एक इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम लिया, लेट्स से दिस इज डी टाउ, ओके। तो इसके अंदर चार्ज क्या होगा, डी टाउ के अंदर चार्ज क्या होगा, इसका डेंसिटी इनटू डी टाउ। तो ना ऐसे काफी सारे डी टाउ मिलेंगे हर पॉइंट में, and we have to add them up to find out the total charge. So that means you have to do the integration over the whole volume. यही है actually the क्या बोलते हैं उसे, the basic concept for volume integral. समझ में है ना? Similarly, if I put here, so this is for volume integral, maybe volume distribution. So let's say if I want to have a surface charge here, so instead of having volume, so you have a surface charge. So in that case, it will be sigma r dot into ds. Okay, so where sigma r is the surface charge density, ये volume charge density. Similarly, आप length मतलब linear charge, sorry ये surface होगा, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज आप लिख सकते हैं इसे, तो क्या होगा, ये आपको लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा ओवर द होल लेंथ। तो लैम्डा इज द चार्ज फॉर लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू dl, दैट्स ऑल, ओके। So now we have to replace q by this expression for different type of charge distribution, then we will get the electric field. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So we will replace this one, which will give you the expression for the electric field for extended charge distribution, not for point charge. Okay. Now let's say so volume के लिए भी लिखते हैं, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, एक्चुअली दैट विल गिव यू द वेक्टर समेशन। वेक्टर वॉल्यूम इंटीग्रल मींस, वेक्टर सरफेस इंटीग्रल मींस, योर वेक्टर क्या बोलते हैं, line integral means your summation is taking care of both value and the direction also. So if you want to do that, so it will be 1 by 4 pi epsilon 0. तो q के जगह में आपको जस्ट ये लिखना है कि आपका है, so let's say for volume charge distribution, rho r dot theta divided by r square आप लिख सकते, ये आपका अभी तक जो है it is your scalar form. So now if I want to write this one is vector form, 1 by 4 pi epsilon 0, फिर integration rho r dot theta over the whole volume divided by r cube into r. So this is the vector form of electric field for volume charge distribution. सरफेस के लिए क्या होगा, ये आ जाएगा इधर, लीनियर के लिए क्या होगा, ये आ जाएगा इधर। समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। Yes, sir. ओके, सो नाउ आपको मिल गया। अच्छा बताइए, आप अगर टैली करेंगे तो मोस्टली पोटेंशियल जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, so potential is nothing but E equal to dV by dr, we know that. So if I take a derivative of this one, we know that what electric field मतलब क्या है, 1 by r होता है। तो मैं इतना सारे कैलकुलेट नहीं भी करूं तो फिर भी लिख सकते हैं, for a volume charge distribution it's obviously is a function of r, okay, not function of r dot, okay। r dot तो यहाँ पे चला जाएगा, जब वॉल्यूम इसे इंटीग्रल करेंगे it will give you a value here, जस्ट आपका r फंक्शन रहेगा। सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी नो दैट एक r नीचे कम हो जाता है एनालॉजी के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
So you can write this one as 1 by 4 pi epsilon 0 total charge, let's say some volume distribution rho r dot into d tau divided by r. ये हम लोग जानते हैं, है कि नहीं? है? आप सिमिलर जिस तरह से मैंने किया अब करेंगे तो यही आएगा, ठीक है? क्योंकि एक एक आपका जो इसको ये तो पोटेंशियल है, इसका ये स्केलर क्वांटिटी है, इट्स अ स्केलर quantity, so you don't have to express this expression in terms of vector, so that's why it's a little bit simpler. So it is a vector. So now we know how to write the Coulomb's law in a vector form for linear charge distribution, for surface charge distribution, for volume charge distribution. ठीक है? Any question? Hello. No, sir. Yes, sir. No, sir. No sir, very good. So actually आपके सिलेबस में जो गॉस थ्योरम वगैरह है ना, ये सब आप लोग पढ़े थे ना क्लास 2 में? Yes, sir. तो हम लोग नहीं पढ़ाएंगे और सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है? So it starts with actually the uniqueness theorems, okay, और लैप्लास इक्वेशन से है. लैप्लास इक्वेशन हम लोग वेक्टर में पढ़ाया है, आप पढ़े होंगे. देखते हैं कहां से है, सिलेबस देख लीजिए. सो एक्चुअली हम लोग लैप्लास इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे. लैप्लास इक्वेशन क्या है उसको भी प्रूफ करेंगे हम लोग. लैप्लास इक्वेशन तो अच्छा मैं बता देता हूँ आपको क्या है आपका क्या बोलते हैं उसे, गॉस लॉ. So now what I'm saying that let's say you have a surface. Okay, you have a surface S. Okay, and this surface is this a closed surface. S is a, देखिए Gauss theorem जो है it's only works for a closed surface. That means it must define a volume. Otherwise it will not work. Let's say S is a closed surface, okay, which encloses a volume P. Okay, volume V. So that means इसका volume V है, surface S से उसको enclose किया है. So now, सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में नीचे आर क्यू होगा या आर होगा? पोटेंशियल में आर होगा, आर. ठीक है, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखिए मैं तो स्केलर है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा. तो ये आर कैप के जगह आर स्क्वायर होगा ना, ये इसको अगर स्केलर फॉर्म में लिखूंगा आर क्यू के जगह आर स्क्वायर होगा. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी लिखेंगे तो आर होता है कि नहीं? Actually, electric field is proportional to R square. Electric potential is proportional to R. ये तो आप लोग क्लास में पढ़े हैं ना, हैं? वही मैंने लिखा है. But you can say it is sophisticated way. But the main thing is there that how it depends on the क्या बोलते हैं the position. Okay. Now what I'm trying to say that let's say you have a closed surface which encloses a volume V. So this is the volume. So now if I say that this volume enclose a charge, enclose a charge, total charge equal to Q. और हम लोग बार बार छोटा Q लिख रहे हैं
Let's write. So now then what will, let's say we have a class Q here. So you have a class Q here. Okay? अंदर में रखा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा so since it's a point charge so it will have a radially outward electric field like that so this is the electric field. Okay अच्छा इलेक्ट्रिक याद एक एनालॉजी याद कीजिए सपोज आपके पास एक बलून है ठीक है बलून में पानी भरा हुआ है and now you have a several hole on the balloon and then the water will come out and from each hole the water line coming out you can consider it as a electric field for a single point like this okay so now what is the total this is the electric field matlab hai it's a flow kind of flow and flux the total flux coming out is actually given by the Gauss law. So if I say, so what is the total flux? Let's say total flux. What is total flux? So total flux is just nothing but a surface integral of electric field. So that means it just takes surface integral of the electric field. ds. Okay, ds is what? ds is the वेक्टर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट मैंने एक छोटा सा सरफेस लिया सपोज ds जिसका सपोज लेट्स से इज द डायरेक्शन a dot n ds so e dot ds okay so this is the total flux Gauss law says that this total flux is equal to Gauss law says that the total charge enclosed by the volume closed by the volume divided by simply epsilon. It's a very powerful law, Gauss law. So total flux equal to the total charge enclosed by the volume V divided by epsilon 0. This is your Gauss law. Okay. तो मतलब क्या है? So let's say if I take ये प्रूफ आप लोगों ने किया होगा काफी बार किया है ना स्फीयर के लिए किया है सिलेंडर के लिए किया है या कि नहीं किया Yes, sir. Yes, sir. जब आपको बोला Yes, sir. Yes. हाँ स्फीयर का बताइए अंदर में क्या चार्ज इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बताइए क्या है बाहर क्या है ये जब हम लोग किए होंगे आई थिंक यू यूज rigorously this law to find out the electric field from each point of a sphere cylinder, wire, something like that. So I am not going into that again. I know it's very painful. Now, so this is actually your Gauss law. It's a very primitive thing. So now we have to gather. सर बोलिए सर वो डबल इंटीग्रेशन का क्या मतलब होगा वहाँ पे डबल इंटीग्रेशन किस साइन दिया है तो अरे एक्स वाई के ऊपर हो रहा है 2 बार करना पड़ेगा ये मैं एक्चुअली गलत किया हूँ देयर आर टू कन्वेंशन इफ आई पुट दिस वन यू डोंट हैव टू राइट एस it gives it means you have a surface integral over a closed surface एक गोल मैंने दिया है ना अगर आप ऐसे करेंगे this also same thing that it is a surface integral over a closed surface is अगर आप इसको करेंगे तो it's a surface integral over an open surface not a closed surface ठीक है ये contour sign अगर डालेंगे it gives you the closed surface simple closed surface which is enclosing a volume समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ हेलो यस सर okay now we have to so we know that there is a Laplace equation मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था वेक्टर क्लास में Laplace equation क्या है del dot del grad phi equal to 0 it's a Laplace equation मतलब इसको अगर लिखेंगे del square phi equal to 0 we know it is a Laplace equation
Laplace equation. So where it's a very important thing, where phi is actually function of r is a scalar quantity. Scalar, क्योंकि gradient of phi कभी हो सकता है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर होता है, वेक्टर कभी नहीं होता, तो why is a scalar quantity? Any kind of scalar quantity should follow this Laplace equation. Now, between electric field and electric potential, we know V. V is actually function of R. It's an electric potential. Okay, so it's a scalar quantity. Scalar quantity. So that means it should follow the Laplace equation. So del square phi, del square v, which is function of r, should be 0. So now, so ये एक तरीका है. If I solve this, it's a differential equation, second order differential equation. So if I solve it, it will give you here. So that means if you have a charge distribution, okay, and if we put the charge distribution potential in Laplace equation, and if you solve this Laplace equation, you can get the potential of the charge distribution. And if you know the potential, you get a derivative of it. You will get the electric field and everything associated electrostatic quantity. You can find out. That's why the Laplace equation is very powerful equation in electrostatics. तो जैसे आप लोग गॉस इक्वेशन वगैरह यूज करके आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले थे, so instead of using Gauss equation, you can use Laplace equation to find out the electric potential. And if you know the electric potential, you can find out the other quantity like electric field or something like that. Okay, so now the thing is we have to prove this one. Is it working for electric field or not? ये हम लोग already prove किए हैं vector identity से कि del square phi should be 0. मैंने किया नहीं, बट आप लोगों को बोला था, अब कर सकते हैं घर में. ये किया भी था, मुझे याद होगा, किया था ना. Gradient of a scalar equal to 0. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it is already proved for general purpose, but we can also prove it for electric field that this is, we can prove it also. Let's do it. How the Laplace law is working in case of electrostatics. Now let's so before going to that, let's a little bit discuss about what is potential. Potential is potential मतलब क्या है? What is potential? बोलता है इस बच्चे में बड़ा potential है, मतलब क्या है? Capability. Capability of doing work. कैसे मिलता है capability of doing work? With regular practice. You need to store energy. You need to store energy, then you will be capable of doing it. So how can you store energy? You have to work against something that gives you storing energy and in turn give you capability of doing work. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एक वॉल है और एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग के साथ ऐसा एक मुक्का लगा हुआ है. मुक्का क्या बोलते हैं, जो घुसी मारता है ना, मैं उल्टा किया. ठीक है, ये जो बॉक्सर लोग यूज करते हैं ना, ये मुक्का है और ये स्प्रिंग है. तो ये स्प्रिंग फोर्स है -kx. So now if you work against the spring force, but it means we compress it. If we compress it like this maybe, then you will see that it will have a potential of capable of doing work. आप यहाँ पे मुंह रखिए, आपको अपार्ट से भूसा मिलेगा. That means it has a capability of doing work. So that means
if you do work against something, that will store energy and in turn will have a potential of doing work. Okay. So potential is something like that. So if I want to describe the electric potential, we have to correlate this work against something here also. Okay. तो now ये इसीलिए जैसे मैं बच्चे अगर आप पढ़ रहे हैं घर में आपको तकलीफ नहीं हो रहा है मतलब यू आर नॉट डूइंग वर्क अगेंस्ट समथिंग so that means you will not build any potential in future so you have to do it in a way that you feel some suffering at least समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ हेलो Yes, sir. ओके तो पोटेंशियल मतलब है सपोज जैसे आप लोग पढ़ा होगा कि ये एक पोटेंशियल जैसे एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है प्लस चार्ज ओके यहाँ पे एक चार्ज है ठीक है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स निकल रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स चारों तरफ ओके ये इलेक्ट्रिक फील्ड है चारों तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड ओके which is function of r obviously okay so now we have a 2 point let's say a b and these 2 points must have some electric potential so electric potential is not an absolute quantity since it is described so you have to take a unit charge let's say and bring it to here and that will give you the potential of point A. Okay. Again, it's an infinite distance. Again, you have to take another charge from infinity from the point B. This will give you the work against the electric field working now. Being a charge 1 coulomb from infinity to A, so you are working against the electric field, and this work will store as energy and will give you potential to work, which is VA, and similar way it is VB. So now we always measure the potential difference. So that means if I want to calculate what is the potential difference between these two, so that means we have to do like this: VA minus V. This is the potential difference between these 2 points. That means the work यही आपको ज्वाइंट एंट्रेंस वगैरह में रैंक देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो जीरो से तकलीफ जितना जितना करता है वही रैंक में रिफ्लेक्ट होता है तो नाउ सिमिलरली if I want to calculate what is the potential difference between these 2 points because it's not an absolute quantity because we have to measure it from infinity so if you want to measure infinity so it's a relative it's better to use relative expression to find out the potential. So it's a potential difference between A and B due to the charge Q, okay, which is emitting electric field. Okay, so now if I want to calculate, as I said, that is nothing but the वर्क डन सो वर्क डन हम लोग एगनिस्ट में करते हैं तो नेगेटिव होता है और साथ में करते हैं तो पॉजिटिव होता है ना तो नाउ वी नो दैट तो मैं क्लोज सर्किट बनाना चाहता हूँ सपोज ए है और ये बी है ओके ये मैं इनफाइनाइट होके इधर घूम रहा हूँ मैं इनफाइनाइट होके इधर घूम रहा हूँ लेट्स से मैं एक बार इधर जा रहा हूँ इधर जा रहा हूँ इन्फिनिटी होके ओके So that means this difference will give you something. Okay, so that is actually the potential difference. So that means it's VB minus VA if I want to calculate it. So it will be simply the work done E dot dl over what? Over infinity to A. Since we are working against it, so you will have a minus sign here. Similarly, if I want to do it for infinity to B point, E dot or B point. So now, so if I use this one is for closed circuit,
क्लोज सर्किट, दैट मीन एक पाथ में गया इंफिनिटी होके और बी से जब ए वापस आया तो मैं इंफिनिटी होके बी ए पॉइंट में वापस आया, तो दैट मीन्स उसका डायरेक्शन अलग है, so in that case it will become plus. Okay, so this is what we know for actually for क्या for potential difference for 2 points. Okay, so that means VA minus VB. Actually VA, we know that potential is only function of the coordinate, so that means if I say VB is equal to R equal to B and minus VB is nothing but R equal to A. So this will give you actually, if I this one potential में A point में जाऊंगा तो इसका होगा minus infinity to A E dot dl plus minus infinity to B E dot, अगर मैं इस क्लोज सर्किट में दूंगा क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग है, ठीक है। मैं क्लोज सर्किट में ये देखना चाहता हूँ कितना वो वर्क कर रहा है, टोटल वर्क, जैसे हम लोग किए थे एक बार ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, ठीक है, ये भी कंजर्वेटिव फील्ड है तो ये 0 होगा, ठीक है। तो आपको क्या होगा ये, इफ आई वांट टू राइट दिस वन VB minus VA, if I add these two integral together, so it will give you A to B E dot dl, and obviously minus sign will be there. Okay, so this is the potential difference between 2 points. Okay, so now VA minus VB along a certain direction you can write is a gradient of a potential. Okay, so that means you can write this one, this is nothing but a gradient, ये gradient का definition है gradient of potential. So that means it's nothing but you can write this one as gradient of potential V, and if I do the integral dl, okay, A to B equal to minus A to B E or dl. So now if I take out the integration from the both sides, so gradient of V will give you minus E. So we will get a famous relation between the electric field and the potential. This is what we know. That means every electric field you can write in terms of electric field. ठीक है? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ये तक समझ में आया ना? ये potential difference is nothing but the work done difference between these 2 points. Okay? ये दो पॉइंट के बीच में वर्क डन का डिफरेंस है। तो नाउ व्हाट इज VB माइनस VA? हम लोग क्या लिखते थे, जैसे डेल V इक्वल टू क्या है, V1 माइनस V2 है कि नहीं? ये स्केलर डिफरेंस है, मतलब कोई भी डायरेक्शन में है, और जब हम इसको लिखेंगे ग्रेड V, मतलब द डायरेक्शन अलोंग व्हिच यू हैव अ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या तो बताइए, ये तो काफी सारे पाथ है, अगर इधर भी जाएंगे तो यू विल गेट a V1 minus V2, इधर भी जाएंगे तो V1 minus V2, but if you go straight, so that will give you the maximum rate of change of V with respect to the position, because this is a straight line. So grad V मतलब है this one, you are moving in this direction, और simply del V अगर बोलेंगे जो हम लोग करते थे V1 minus V2, so that means you are taking any particular path. Okay, but it doesn't mean that it will give you maximum rate of change. Grad V मतलब है maximum rate of change from A to B. Okay, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ V dot dl into this one. So now it's just a take out the integration we get this. समझ में आ रहा है? यस सर। Okay, so now it's a very famous relation, because we have to
find out the Laplace equation. ये समझ में आया ना? Let us go forward a bit towards the Laplace equation. तो gradient of a scalar मिला है. That means electric field is a gradient of a scalar. Electric field is gradient of potential. Scalar यहाँ पे potential है. Potential. ठीक है? So now, okay. So now बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड. So now if I want to calculate del cross E, if I want to calculate, so what is E? Del cross E मतलब क्या है बताइए? 1/4π/0 क्या था? इंटीग्रेशन. अगर वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे क्लोज में तो क्या होगा? ये रो r डॉट डिवाइड इनटू d tau डिवाइडेड बाय rq इनटू, है कि नहीं? So now you can take out the scalar part from here. तो क्या होगा ये बताइए? Scalar part, the constant part. This is not a function of r because our gradient is what? Gradient is actually it's a function of r. इसके अंदर r है, d del del x, del del y, del del z, which is nothing but r. But it is a function of r dot, so it's a constant quantity, so it will come out. सर थोड़ा बड़ा लिखिए. बड़ा ये ऊपर दिख रहा है? ऊपर नहीं दिख रहा. ग्रेडियंट कर्ल ऑफ ई मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं. तो कर्ल ई का वैल्यू है, हम लोग जानते हैं 1/4π/0. क्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो r डॉट d tau डिवाइडेड बाय rq इनटू r. ये समझ में आया? So now I can take out the constant term out of curve, which is del contribution d rho r dot d tau divided by rq or 4π/epsilon. rq नहीं, rq तो grad is a function of r, so rq you cannot take out. 4π/0, so it's actually it's become like this. So we have to compute the curl of r by rq. ठीक है? ये एक्चुअली देता है 0. ये you have to prove it. Prove it as homework. कर सकते हैं ना? Curl of, but we have to prove it as homework. It's not a big deal. So that means what do you have got here? The curl of E मतलब equal to 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल 0 है. मतलब जैसे फ्लो, पानी जब फ्लो होता है नदी में, समुद्र में, it gives you vortices, rotation. Electric field never gives vortex. It's always straight line. Okay, so there is no rotation in the electric field. Okay, so now we know that. So now we know that what is the divergence of V? E. ये मिला ना आपको? ये समझ में आया यहाँ तक? ये छोड़ के ये आपको घर में करना है. ठीक है? So now we know if I calculate divergence of E. So what is divergence of E? So we know that E is equal to minus grad phi. So minus, okay, divergence of minus
Okay, so which will give you nothing but del square V. ठीक है? So now, so del square V, actually I have to calculate it. What is del square V? That what is Zero. that? Hello, अब बोलिए. Del square V सर 0. हाँ, ये जीरो प्रूफ करना है हमें, जीरो प्रूफ करना है हमें. तो now we have to rewrite the Gauss law again. If I write the Gauss, I have to find out the value of divergence of E on the Gauss law. Gauss law क्या बोला था? Total flux surface integral E dot in ds equals to the total charge Q divided by small epsilon 0. Now we know that total charge you can write in terms of distribution. That means you can write, let's say it is a volume distribution. Okay, so मतलब क्या होगा? Rho r dot into d tau divided by epsilon. Okay, so now by using Gauss's divergence theorem, you can convert. So this is a volume integral here, and this is a surface integral here, and you have volume integral here. So now we can change this one to volume integral by using Gauss divergence theorem. If I use Gauss divergence theorem, then it will become volume integral of divergence of E डॉट यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल में चला जाएगा डी टाउ. ओके, और ये हो जाएगा 1 by epsilon 0 v r dot d tau. So now you can take out the both side, you have volume integral, तो आप उसको निकाल सकते हैं. So divergence of E will become rho dot r dot divided by epsilon 0. So now, so if I take these two together, this equation, then what you will get? तो मतलब है, if I combine these two equations, it will give you del square V equal to rho r dot divided by epsilon 0. और एक माइनस रह गया, तो माइनस. इसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स, ये बड़ा है आदमी का नाम है पॉइजन्स इक्वेशन. तो मतलब क्या है, अगर आपके पास एक वॉल्यूम है, इसमें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, let's say it is rho into r dot, rho is a function of r dot, and if I want to calculate the potential here at a point r, okay, then the potential you can write this one here. ये एक सिचुएशन है. अच्छा, ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है जहां पे कोई चार्ज नहीं है बट इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे मैंने एक सॉलिड स्फीयर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. सपोज एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं कह रहा हूं सपोज यहाँ पे प्लस चार्ज रखा है, यहाँ पे माइनस चार्ज रखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ना आपको इस तरह से. ओके, सो नाउ Yes, sir. sphere here and you are interested to find out what is the potential in the sphere. तो यहाँ पे चार्ज कितना है? चार्ज 0. That means आपका rho into r dot will become no charge distribution is present. If there is no charge distribution inside the volume, जो surface S से enclosed, ये एक surface है और ये volume enclosed है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, चार्ज बाहर है. ओके, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे चार्ज अंदर ही है, चार्ज अंदर ही है. आप r डिस्टेंस पे निकलना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज पॉइजन्स इक्वेशन. इट्स इनहोमोजेनियस इक्वेशन, राइट साइड में जीरो नहीं है. ये सॉल्व करना बाम्बू होने के बराबर है, वेरी डिफिकल्ट है.
बट ये अगर ऐसा सिचुएशन है कि there is no charge enclosed by the volume although there exists electric field. So in that case you can put if no charge is enclosed, no charge is enclosed by the volume V, then you can write rho is equal to 0. Then your Poisson equation will become very simple equation. Rho by sorry sir, इसको हम लोग बोलते हैं लैप्लास. So Laplace equation, obviously it will follow by the electrostatic only one condition, if there is no charge is enclosed by the volume. समझ में आ रहा है? So that's all for today. Tomorrow we will start solving this differential equation, Laplace equation. ठीक है? हम लोग Poisson equation सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि राइट साइड में जो Poisson equation है वो इनहोमोजेनियस है. अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सपोज d2y by dx2 plus omega square x equal to 0, ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पे sin x दे दूंगा आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं? ये इनहोमोजेनियस इक्वेशन है ना. तो इनहोमोजेनियस इक्वेशन पॉइसन इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम लोग भी, बट शायद आपके लिए उतना जरूरी नहीं है. ये आपके सिलेबस में भी लैप्लास इक्वेशन सॉल्विंग ही है. ठीक है? Okay, sir. Okay, see you then. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. okay. थैंक यू सर. थैंक यू सर. गुड डे सर. Good day, good day.